Mela, 1, 2, 3. Nilqawkom lura għal-episodju ieħor ta' Ir-Rokna. Qegħdin nasib fuq it-30 palissa. Ma nafx kif il-actual wasalna l-dal-punt ġipu. Bdejna minn just nitkellmu bejnietna u mbagħad tfajna naqgħa TikToks u spodew u bdejna nimxu. Qegħdin palissa il-Med Barbershop dejjem laqgħuna u vera nieħdu gost li jilqawna, jekk ma tafux fejn qiegħed hawnhekk qiegħed il-żaħħa żabbar, jagħmlu tattoos, jagħmlu kollox, ġifieri da probably tqabadhom xi ħaġa jagħmlu ilek. Għandna xogħol illum magħna. X'għandna guys? Naħseb tafu għal ħaġa ma tafuħx. Għax l-age group tagħna huwa 18 to 25 tipo da xinraw il-video thumbnail u hekk għallu mela naf minnu da. Ħafna nies qalu li jafuk minn free hour, so? Ma issa ma dekx maħħom, tipo. Xini? Ilek 4 xhur. U x'kienet tipo transition kif ħassejtek li tgħid għandek il-bżonn il-bidla ta' da? Il-transition ġiet minnaħa li kelli bżonn bidla fil-karriera basikament. Ma free hour kont li hemm xi 5 snin. U kont l-ewwel wieħed hemm ġifieri Zak u jien l-ewwel wieħed ġifieri. One of the OGs. Eżatt, kull persuna li jaħdem illum rajt l-ewwel ġurnata tiegħu. But after 5 years ħassejtni a bit stuck in the sense, okay, what's my next step? Tipo konna complacent to what the next challenge. So as such, nothing went wrong. There was nothing wrong at all. ġifieri. So I said, okay, it's time for me to start thinking about what my next step is. Frank ta' Vibe, insomma, a few months ago had put up this post for a particular position at Vibe biex niftehmu. U kont batlu jien, told him let's have a chat about it, u ma kienx rol perfett għalija biex niftehmu. And I said, no worries, m'hemmx tagħmel. And then 2 months after that, he had messaged me himself. And he had told me, something else opened up, which I think is more interesting for you. Kolna tqajna, it was very interesting. It was a long process, ġifieri, the transition was quite long, ġifieri, konna jina nitkellmu xi 3 xhur, naħseb qabel ma tlat. Tipo biex tiftehmu. Mhux hekk, even the transition we needed to make it smooth. It would have looked weird if one day I'm on free hour and the next day I'm showing on Vibe. So the transition had to be smooth, but overall I think it was the right decision to do. People looking back on it now, no regrets obviously. I still love free hour, I still meet them all the time, obviously. Waħda mill-ikbar organizations għal dal-istudenti. Fejn nista' nassumi tipo kemm il-darba n-nies jarfu jgħidu lek inti dak li tajt nid-donut waqt li kont qiegħed U xorta jagħmluha llum ġurnata ġifieri even though I'm at Vibe and it's been 4 or 5 months now. People still refer to me, in that free hour. I don't think that will ever die. I'm going to be honest, ġifieri għad fadal naħseb. At the beginning it used to bug me, so I'm accepting it. U għax min jaf kemm hekk inti lek 5 snin nasib anke waqt il-COVID ukoll tipo kien naħseb mhux breaking point imma tipo naħseb challenge kbir bħala social media tipo ħadd kellu jbiddel il-revenue making scheme differenti. Social media kien turning point għalija wkoll personali għax ma' free hour kont naħdem fis-sales, ġifieri l-ewwel darba li COVID hit us bażikament, I was stuck in a position where obviously ħadd ma jixtri xejn, ovvjament. So, infajt namel stories, infajt namel kontenutek, very basic stuff. And then obviously when COVID stopped, I had gotten back into my normal role. Ġifieri, nothing had happened there because I wasn't using my face. Kont id-dar, kont namel dawk il-polls ta' kuljum. Ġifieri, which dog do you like? Which sunset is better? Dawk il-random ones. But COVID hit again. F'Diċembru. Ġita double knockout. L-ewwel waħda ma kienx biżejjed tum tielu. Kellna sitwazzjoni x-xogħol, ġifieri aħna kellna staff party u matul l-staff party xi 2 min-nies li huma fl-istess group irċieva they got a message saying that the people they were with last night, one of them came out positive. So we all panicked ovvjament u kulħadd mar id-dar and stayed home for 2-3 days. F'dak il-sitwazzjoni Naomi kellha id-nanniet id-dar tagħha. And she said, like, I'm not going home and risk. So, and I had a spare apartment, and I said, I was already quite close to Naomi f'dak il-ħin, ġifieri dejjem kienet ħadd grazzja magħha jien u hi ħadet grazzja miegħi ukoll. Ġifieri I said, come with me to the apartment and we'll just stay there for 2 days and mbagħad immorru and we get tested. 2 days, 3 days pass, aħna konna xi 8 naħseb
kollna morna biex tgħidu nagħmlu test, test. One by one we were going and we were saying, okay, all good. Titħol Naomi, U kien toħroġ, positive. un-bat joħroġ il-nurse li kien hemm u għal Naomi, għan nitkelmu. Itħol ftit u jien diġa at night. U jien tħalt fija u kont naf ta' situazzjoni u jikol, jekki tiġi positive, jew tiġi positive. Għatum ġimma tej ġewa. Eżatt, u hekk ġara, literalment hekk ġara. L-ewwel ftit ġranet kienu naqa' diffiċli, especially because it was Christmas over the Christmas period, Christmas Day, New Year's Eve, New Year's Day, Boxing Day, daw il-holidays kollha. So it was a bit difficult to adapt. At least we weren't alone. Mhux hekk? And after a couple of days, konna nitkellmu ma' Zach u konna brainstorming a bit of content that we can do. U qabel konna namlu daw il-videos fejn morru l-Università UJC u nistaqsu mistaqsijiet to win money, basikament. And we said, let's try it online. How can we do it online? And we said, we'll try it on live, on Instagram Lives. That was it, basically. We did it. So we said we were going to do it for 3 days and see how it goes. We did it for 3 days, splodut. Le, tipo, but fil-verità kilkom nis li ġew fil-live kienu content machines. Yes, that's for sure. Basically, half the content that was being put out, per eżempju, kien hemm wieħed, per eżempju, dejjem niftakru, issa one of his friends, Kurt. He was on the 5th question, the last one, and I still remember the question, is a tomato or a cucumber, a fruit or a vegetable? Ġaba tajba, and he went up to a Bolt driver fuq a scooter tiegħu u qal, I just won €50, my friend. U faqa kull mem, genuinely faqa kull mem. U ir-risposti li bdejna nirċievu wkoll, what's the largest bird, a pigeon. It's just the type of content which is giving itself. And those 3 days exploded, 3,000-4,000 viewers every night. From 3 days it turned to 6. And that was it. When we came out of COVID, rġajna għamilnija. We did another 2-3 times, ġifiri, that was it for me. U għaxisek, per eżempju, tibda tajt tara game shows tal-Amerikani, tajt, wow, daw possibli daw tip ta' affarijiet, u bat ta' momenti tajt, ejja, nemmen li The smart is coming up with the questions, because at the same time, you think certain questions are too easy. Imma xorta jġibhom ħażina, ġifiri, at some point you need to give a bit of space in the sense like make them easy because shorta. Plus, jek ta' tagħmlu miżiċi bonsin, jek ħatkun entertaining. Mhux hekk, Ġifieri. And I've seen some things, I guess. Kienet l-waħda li sbajt, apart il-pigeon. Għadi gravi kienet. They didn't know. We played a Queen song and they didn't know who it was. They know it was Queen? No. And I think it was Bohemian Rhapsody, not one of the ones which and keep in mind guys, il-film kien. Il-film kien għadu kif ħareġ ukoll. Kien tema ta' dak iż-żmien le, għaw min ma jkunx kurrenti, xejn. Tipo, jien ħija wkoll naqa kif taqbad tgħid drabi nsaqsih ngħidlu inti rajtu da ma xalajni film tipo. U nemmen li hawn ħafna nies bħalu li ma jagħtu. I mean, ħaram metti jien stess kemm il-darba jiġi da, jgħidli, dal-video għax dek, għax jien naf u xinti titkellem, u rina, x'minn ġidiex intejt. Hija ekta, hija, like, jek najdlu jien naħdem ma' vibe jgħidli ostja. Probably. Għax he's not on social media, ma tantx jagħti każ, ġifieri. Good paycheck. Ma vera, li tipo anka per eżempju, da ma korri u hekk, l-aħħar darba bdejt nori TikTok trends. U badaj l-daw fejn s-sob, tipo, kiena wahda ta' tal-spin the wheel. Tal-spin the wheel, kiena wiet, tipo, na' kbir, u jimurek jgħidu $20 or spin the wheel, u jgħidu Ġili rajta di. $20, no, and she's spinning the wheel. U jġis bajtu ħalis Jow dak il-persuna, ma nafx għatma, żgur rajtu, jidħol ġabar, who's the hottest guy in this bar right now? The girl points at the guy and they make them go out together. Mela. Di għara, għandux li daħħin. Le, what per esempio, anka trends ta' nejdlu għax ma namlux di trend. But zgur trend ta' xie mux għanna happy for you pay xie. Le, quite il-conversation ta' konna fuq il-group chess regarding xħanamlu fala trends insane. U għet nsemmu trends. Fucking Love Island. Di ta' relax bello. It's basically a meme giving machine. ħafna. Kull episodju
there's easily 4 or 5 memes coming out of it, and I'm all up for it, ġifieri, because they're fucking good memes. U il-fat li, nasab, il-kultura ta' Malta issa saret miflok actually joħorġu l-artikli ta' fuq jirridikolaw n-nies, joħorġu l-memes. Mux hekk, u hemm dak il-meme page, the proper one, I forgot what it was, La Violent Posting, ħaġek. They even added Nicola's dad, ġifieri, one of the contestants' father. And they say tagging him and saying, what do you think of Dale? He's like, he shot himself in the foot, in my opinion, but we'll see. The type of things like. Le, ma, kind of crazy, id-daħal il-mister waqt il-kontestanta. More respect to him, huh? U s-saqsija fuq it-tifla tiegħu, U il-bajt l-għandu biex jirrispondi. How does it feel to see dar raġel kull jum qed jara it-tifla tiegħu fis-sodda ma' xi ħadd literally doing everything. U bat in-nies peress li daħlu fil-grupp issa jwaqqgħu għannejk il-tifla tiegħu. U bata ukoll, per eżempju, qed insemmu l-istess kopja Dale, ommu bdiet tiddefendi lilu nnifs Dale fil-comments ta' tipo ta' TVM u tal-One u hekk. U tipo tajlu għax intkom ma tafux, u hekk. U hekk, tipo, god damn it. You imagine yourselves going on the show. Jien, if I was fit, nitħajja. Jien ma nidħolx għalli għazgur. Il-fit level li nasa kiku tanejt, sawa. Jina il-karattru problem kum bħal tanejt dak it-tip li noqgħod lura. Ma nkellem il-ħadd. Ġisti hemmhekk nieħu baż relax. Nate vibe, Nate legit. Bħalissa Nate is the one person who I don't want to see leave. I'll be upset when he leaves, but when he leaves I want to be one of the first people to meet him. To meet him, jina kiet jarana bro, eżin wara eħja bro. Għax vera, naqta li jikonna konversazzjoni tajba, u l-fat, per esempio, għadu kif ġiet li wara li di ħatkun old news wara li ħoroġ. Imma, meta ġew ir-recoupling il-ġdida u ix-xanis għatlu jimma narakx ta' pala da fuq xi 5 sekondi ta' into the conversation pull down għax għandek tifelna aktar ikbar minni shake, shut down, as chance. He is literally just there to make friends. And it's not only his choice, ta' ġifieri, ma he's a bit unlucky I mean, anka l-fatt li għandu ħafna iktareta minnhom. Ma tantx pal ġrala Sabrina, Sabrina mhux l-istess ħaġa ġrala. Ma Sabrina klikjat ħafna ma' Kyle eżempju. Sabrina jien il-tajt magħha meta ħarġet, ġifieri il-ġimgħa l-tajt magħha ġiet l-uffiċċju, kienet fuq ir-radju kellha bżonn nifilmja xi kontenut. Very, very outgoing person, dak it-tip. You start speaking to her wara 5 minutes, you realize the vibe is like you've known each other for a while. Very, very, very sweet person. So I'm sure she made a lot of friends in that villa, especially Kyle, kif qed int. But I'm excited to see the other personalities outside of the villa. Per eżempju, meta joħroġ Dale, per eżempju, konversazzjoni miegħu. Tibda tidduna x'tip ta' karattru għandu. Jiena Dale nixtieq li jerbaħ il-di għax oh my god, il-content li joħroġ dal-bniedem. Wisq. L-aħħar darba di fl-ewwel episodju mela kwa beda jiġġenem fuq Relax Bello, ma jien liktar li ġenint kienet. Edu, ek Ingliża mhux qed ikellema bil-Ġermaniż. U jibqajtu, biex bej. Tipo ta' justifierhom u ejħammorru anka. Dik tal-1,000,000%. Tal-1,000,000%. Xej, man. Amazing, man. U anka l-fat li, isin, u għandi ġerni tajba ħafna ġdar minn 135 kilos naqas għal-liju bħalissa. Intrajtom il-videos il-qadma. Il-qadma tiegħu tipo li kanta u hekk. Respect to him, ta' ġifieri, because even taraħ working out u affarijiet hekk. Huge transformation. But his character palissa is not coming off the best. Le, u nasab fil-verità li jien nħossu jagħmel, ma nafx m'għandix inqgħod hemmhekk, imma biex jintoġob ma' Sobien qed jgħid mod, bad biex jintoġob ma' Nikola. He's a people pleaser. Allura jisu skonċ l-emozjoni li qed jgħid ta' quddiemu ħajżomma. Tipo peress li Ellen qed jibqa' jgħid ta' xi ma rridx. Nkun 100% 100% moħħ jgħidilha malanka jiena m'għandix 100% ma' Nikola. Bad ma rridx minuti wara ma' Nikola, 100%. Like bro, like make up your mind. Le, quite amazing. U jiena il-fatt li just dil-content f'Malta nasib kellha bżonn, tipo qatt ma rajtni jiena daqshekk ikun ħerqan flash ta' flashija mmur u nixel it-TVM. U kull persuna li tiltaqa' magħhom illum ġurnata, they have seen at least an episode of Love Island. Anke ommi. Ommi l-ewwel ġimma bdiet tarhom.
Then she got fed up, fair enough, għaxan kien, to be honest at this point, ma. Jina, I just want more drama, to be honest. Yes. Għadhom mus ikunu, kif tgħid? Għandhom il-barriers tagħhom. Għadhom eżatt il-barriers, like, anka recoupling, nibda, eżempju, l-ħadha baħ vera ħad gost. Bdejt nistenna xinqataw cliffhanger, il-ħajazel. I was pretty sure li ħajazel il-Sulajma. Il-Sulajma. Jena kien. U bad ġileb sota wara. Chelsea. Sulajma Zobbi. Hello guys. I'm a Patreon ġdid. Sawa, xitħax dawa l-komunità tagħna, rajt għandna Patreon ġdid fejn tista' tħallas għal 3 tiers, għandna Ħabib, għandna King u għandna l-Goat, kull tier għandu benefiċċju tiegħu. Ma tkomx għal fejn tatuna xejn flus, imma tatuna tkunu iktar viċin il-komunità tagħna fejn tista' tagħmel nagħmlu events, nagħmlu anke pereżempju bħal waħda mill-benefits li sta tiġi hawnhekk. Tiġi tarana għandna gaming night, għandna short podcast ġdida jisimha Parla bil-bajt li ħadibda toħroġ. Ħadna ir-rajt żirna xina noħorġuha. Ħadibda toħroġ darba fil-ġimgħa ma' kull podcast li bażikament tkun xi ħaġa tajra bejnietna qabel ma tibda l-podcast. Komplejna l-episodju. Għaxta il-bira ħatta, u badda ħares lej biex tejda ħatajda. Kelli nejda. Imma vera, di, ma nisma kullħat, te u koll, tipa, eżin i għalet u koll, għajt niskantat, ma tħarġet ma Ellen, għalet li jina veġni. Għadċin għattek. Ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Imma fair playek vera. Ma nemminx tam. U il-nexxila, u jimdejnejt, wow, di vera qed tmur ma' kulħadd qed tipprova terbaħ il-logħba. If you realize the only people who are doing a good job in that villa are the ones who are not Maltese. Ejja. So Sulajma, Chelsea, and maybe a bit Gabi, because they do not have the Maltese culture of being scared and not knowing how to converse in a conversation biex niftehmu. Aħna l-Maltin, that's the problem we have. We're so used to knowing people and not needing to get to know someone because I know you already. We don't know how to make a conversation. Jien nemmen ukoll li peress li l-oħrajn huma kollha Maltin jafu li Malta ħafna minn nies jafu xulxin. Ara jekk jarawk illi int fuq it-television fil-liet ma dik, fil-limot mal-oħra, għax intox minn hemmhekk, kulħadd jaqlaq inti taqleb għal kulħadd mela armi. Vera conscious imbagħad. And they've been saying a lot. I know that one from the past. Every episode we find out that, for example, dik għalija minn żball kbir ngħid fil-bidu, kien jaf il-Chelsea u mar magħha. Dak żball kbir literalment spara saħ. I commend them li xorta marru, għaxan min jaf kemm. It takes balls. It takes balls. Min jaf kemm hawn min li aċċettaw għalilhom le. I know a lot of people who also got accepted. And when they got the contract to sign it, because they started seeing the episodes but we're like, għallu le, no, għax daw għandhom terapista, so. They have. So the villa, how it works is so Martina, basikament, we had producers ta' Love Island, taħdem il-vibe. There's a lot of criteria, ġifiri, they have each a day off, for example, they need time off away from the cameras, they know they're not being filmed. Mentalment, it's a huge toll on you. So they also have like psychologists inside the house. On the side, for example, Sabrina, we had raġunijiet li telqet. She was lacking the schedule tagħha, il-lifestyle tagħha, ġifri, she's on the go. Fil-erba ta' filgħodu tmur il-ġim, mbagħad ix-xogħol, mbagħad terġa' tmur il-ġim, kollha learns ukoll, ġifieri. Once you break that routine. Once you break that, tħossa. Kif għaxrajt waħda mill-interviews, tipo għandek ħafna free time. U tittar kif ħatem li għax, alright, sens qiegħed hemmhekk fil-man-nies, hemm affarijiet tagħmel, imma ħin l-affarijiet tagħmel huma repetuti. Tipo kemm ħaddum tagħmel tqum fil-għoddu titkellem man-nies, tinżel tom. It gets repetitive and boring eventually. Taqla xemxata, Alla Nate Man. Illu aħbar mill-bidu Nate Man, fire extinguisher. Anzi, għall-inqas illum ħarġa ġurnata sabiħa ġimgħa l-oħra xita biss. They were stuck inside. Love Island għandhom siġi ma kollha xemx. L-ewwel ġimgħa kollha. Kollu. Issa we'll start seeing them all as lobsters. Bella, użgu, jien dik l-unika nasab ħaġa li żommni lura. Ix-xemx. Jina jew dejjem fid-del, jew dejjem indoors. Just ngħidhom right, nieħu l-Malti. Ġewwa fil-makeup room, right ġalla. Bil-forsa. Jew l-umbrella, le jiena ma qgħodx fix-xemx. Jien tafx ukoll għandi pet peeve kbira issa u naħseb nispeċa fuq għax naħseb tkellimna ħafna fuq Love Island. Il-daw kif joqogħdu jorqdu tlieta f'sodda waħda.
jirna xilom jordu 3 f'sadda waħda. Jiena li irrit spazju tiegħi, naħseb nagħti. Laqas persuna wieħed naħseb. Just Jek, George. Bil-fors, bro, dak il-tim. Stajt mux ħadorqot u ma tajċ għandhom nużar bis, għandhom fucking quilt. Quilt, La bro. mod ta' sħan li U mandom xejsiz naħseb ta' fans M'għandhom biss. xejsiz. Naħseb fans biss. Jien qatt ma rajt lejsi Ma rajtux da. kix-xot. Jien ngħidlek tiġi Jek, tiġi dak xismu? ma għandhom lejsi fucking frizzat, Nafx, biex tixtieq ma jek m'għandhom xejsi, alla immut kiku. Chelsea gab kolla bro, ngħidlek tajt mux xismu. Ita vejda taħseb li nejtu bir-rabja kull flow jaqbad jgħajt il-gab. Bisħan li għadu ħoza. Bisħana, bro. Ngħidlek, bro. Għaxu batu kol. Jiena norqot għandi pause, sawa partikolari. Li norqot ma ideja mal-bajt, sawa. U vera, tipo, ma nkunx naf kif, imma ultimately xinu umek U da kif jaf imma. Għax fil-farmhouse sawa, kun jgħat norqot, u f'daqqa waħda farmhouse kollin kien hija lack of privacy, ġifi jibbat ritratti tijaj, xej, u akka waqt farmhouse xi drabi ta' fil-tamel pranks, tipo tikxef il-liżaru tipo. U tipo just I'm known li jekk jiena ħanqum ħatarawni jekk. U immaġina l-ewwel ħaġa That would be the meme of you on the violence. Għasek, bro, bil-fors. U ma nistax nifhem kif moħħi jasal għalek, tipo jasal li għax jiena norqod. Jekk. You like playing with balls, no? U norqod, għalija nasib norqod komdu, ma bat anka jkolli kuxin fuqi, tipo. Jien norqod bil-pillow. Ma nafx kif nasal, Il-pillow jotku mal-art jot kuxin. U ninsil b'dik So I il-passazzjoni. don't know what type of dreams you have ta' ma kull-jum għandek il-problemi, sieħbi. At least, ma nasib li kull-jum, ma nasib meta nkun in a social environment, nasib ekti. In a social environment. So this can be taken two ways. You're always scared li ħajamlu. Jow, et toħlom bijom, Jow tkun komdu zejed. Eżatt. Anyways, ħarġi. Thank you, JC, tali kxift li kollox. Anyways, mela, ħad nitkalmu, ħad mur naqqa pas lura, sawa? Okay. Fuq free away. Għax inti għalt li l 5 snin hemmhekk, eżin konti l 5 snin. Mela, milux, eżin, 2 months ago għadu kif ħarġet tal-free hour tal-data leak, sawa? Waqt li konti qed hemmhekk, kif kienet l-atmosfera ta' tipo, how was day one tajt? It's up, guys! Ara, it was quite interesting because when it happened, aħna konna tħalna xol, u Zach kien irċiva phone call jew messaġġ ma nafx kienet minn developers tan, ġifieri developers ma kienux in-house. And saying there was a lot outsourced. And saying Maltin ta' ġifieri, so it was easy to communicate with them off tech, and they had told us there was a lot of suspicious activity overnight. U tħallu ġo fija, u skoprew li someone got into the app and accessed some type of information and also altered some type of information. Issa, if it was a game or as in if our app was a game or a for tech, it wouldn't have been the end of the world. But peress li kellna ħafna informazzjoni ta' GDPR, aħna per eżempju kull persuna jekk nidħol ġal app jien, nista' ngħidlek fejn tmur l-iskola, x'klassi ħad tkun fih u f'xejn ħad tkun fih ukoll. Jiġifieri it is quite sensitive information. Jekk jien I want to start following you, I will know exactly where you are throughout the day. So it is quite a big deal. So we have to take it quite seriously, and we were advised to report it as a case, and we reported it. Once we reported it, then daħal email. L-email li kulħadd jitkellem fuqha mill-hackers tal-Università li qalu li tħallu ġol-app, and they started looking at the information. They did this for XYZ reasons u affarijiet hekk. Is-sitwazzjoni hija li so għax intkom ġejtu Our backs were against the wall, ġifieri. Ħabba GDPR bil-fors kelkom tagħmlu il-rapport. Issa l-unika żball li għamilna ngħid jien issa looking back on it is that we didn't announce that there was a leak when it happened. Tipo ma kontux. Because other than that, realistically, guys, we did nothing wrong. Le. Jiena eżin meta eżin bħala kode, sawa. It's called capture the flag. U għax tista' tidħol u mbagħad tista' toħroġ u ġib id-data kollox u
li ġara kienet ġara żball tipo intkom minħabba li sensitive information bil-forsi jelkom tagħmlu rapport għax inkella taqgħu fix-shit free hour ħabba GDPR laws u sabu dalam u huma il-pulizija li għamlu nasib l-ikbar tort kien il-pulizija li ma kienux ċari għal xi qed jiġu arrestati. The headlines were also very misleading. Very I misleading, saw the ġifieri. headlines on the day when it came out. Ma nafx minn kienu, imma they were saying 3 hour arrested students. Le, mhux huma. Jina kif fimta mill-li rajtu hekk, eżempju inti tgħid illi il-developers tagħkom indunaw b'dil ħaġa, kelmukom, intom għamiltu rapport u bada ġvejtu l-email. Mill-mod illi ħarġu għal-headlines u kif fimta jiena kienet illi huma daħlu sabu bla 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 l-affarijiet, kelmu lilkom wara li spjegalkom xi mhux, intom mordu tagħmlu rapport u ġew arrestati. Allura minn meta taraħħu dak l-aspett, free hour tiġi tidher il-kera x'isom daw qalulkom li għandkom problema u intom il-grazzi tajtulhom billi għamiltu rapport. Meta mbagħad tismaħħa b'dal mod illi isma' qalulkom id-developers kontu qabel. Ħaġa wkoll. It's a different light. Ma nafx minn kien. Dak il-weekend imbagħad aħna konna ħriġna Big G's. U kien ġi xi ħadd fuqna ġifieri dak il-ħin, it was very close knit ma' Tipo ħadd ma kien jaf. anyone, ħadd ma kien jaf. U xi ħadd kien ġi fuqi, insomma, u kien qal li I heard you got hacked this week. U jien qed ngħid. Ta' minn fejn nisaf il-qala, tipo. U beda nitkellmu he was being very secretive about it, but skoprejna li u kien wieħed minnhom. U l-ġurnata wara bat li xeba messaġġi again he further explained to it. They realized they fucked up, but I feel. My opinion on it is there's a lot of layers to it. Mela. So when it comes to the news outlets, it was portrayed maybe a bit wrongly. Le, nasib iktar. Mhix ħaġa black and white, just hemm ħafna affarijiet fejn tista' tgħid għax ġarek. Mhux hekk. Il-news outlets provaw jagħmluha dawk kienu ħżiena, dawk kienu tajjeb, fil-verità mhix hekk il-ħaġa. Headline culture ukoll kienet kontrikom ukoll fil-verità għax just taqra headline on this they run the story in their mind. Like it is in Malta, guys. Dam il-ġimgħa. U da sekund. Ħadd ma qed jikun. Naqsu ftit followers or ġawġabu. Eżatt. Imma vera, issa naħseb issa qed insemmi da tipo followers u hekk. Libt morna kif semmejt fil-bidu tal-podcast issa ilek 4 xhur mal-vibe. Kif kienet il-transition li tipo tgħid issa għax naħseb inti tħalt bħala marketing li. So jien qed nieħu bil-marketing. Transition bħala roll kien all right. Ġifieri not brand new things at night I don't know what to do. So it was okay. L-ar ħaġa li ħassejt fil-bidu kienet li jien kont imdorri naħdem fl-offiċċju ma' nies tal-età tiegħi sħabi u affarijiet hekk. U issa nidħol l-offiċċju u jien li żgħar full-timer. Ġifieri my managers and bosses are in their 30s, 40s, ġifieri and late 20s. Ġifieri for me that was a culture shock. Boomers, ostja. Eżatt. Fil-fatt beda l-ewwel fil-ġimgħat I started saying like cap and cringe u affarijiet. And everyone's looking at me like tax iż-żoppet. Da bil-Malti jew bl-Ingliż qed jitkellem xi. L-aħħar darba naħseb meta kienu għadin fil-podcast għatilhom lil-Nate u l-Frank għad saqsejthom tipo jekk 5 slang terms u jekk tipo no cap ma kinux jafu x'inhi. U dejli mingħajr kappella se. Le, għatlu meta tkun qed U l-ar ħaġa meta jippruvaw, ġifieri l-aħħar darba ma nafx qalu. YOLO qalu. Oh my god. YOLO. Ili ma mejta dik. Le, bat għatlu sajt, per esempio, għajt ħaġa vera absurd, għajt no cap, l-nejt, għallix ux nejda daw jaħsbuni, bieġnunek nejda, għatlu nejda, bat nejda konfidenti, għazax ma tejdix konfidenti, u people, u inġili, tipo, jo, on God, tipo. Eżatt. Daw, għallu li on God. Or xeba like the culture of saying bro and like all the time of for it. Xej, ma tantx hija relatable, bot meta tipo titkellem ħadd ieħor normali, pereżempju anke bis-siedi, meta nibda nitkellem fluently u anke xi darba jisma' l-podcast jgħid inti bil-Malti titkellem. Tipo daw is-slang għal xi qed tużahom. Ma tlax hekk titkellem u hekk saret il-kultura. U tama, il-Maltin il-lingwa tgħix tipo ħajja dejjem tiżviluppa u meta tmur people in social outcomes u hekk tipo tista' tikkomunika just minn ma titkellem. Tipo
ekk inti xat jisma xattejt, tipo daw, so interpreter, jedda xizzopiti. Eżatt. Da, jedlek da. Alright, għal fuq il-molej, alright. Titkellem fuq il-kapelli. Għandu? Jew m'għandux Jew, għandu xed. Ma nistax tifhem. Da għal YOLO, naħseb għandu da xi tip ta' yo-yo. Ġifieri da jgħidlek, alright. Bat jiġi il-manager fuq għedlu x'sir ta' fuq, jinnaf. Prova fennet, xi ma fimx. Xi ma fimx. Imma le, as in the team at Vibe are tal-ostra. Le, quite Everyone, wholesome, very strong characters. Kulħadd jaħdem ma' xulxin, kulħadd jaqbel ma' xulxin ukoll, ġifieri it doesn't take long to get used to them if you know what I mean. U kif mort il-transition biex jissa Express issa jgħat tamen shows għal da tipo kif għallekaw? Jien dejjem kont komdu qudiem il-kamera, ġifieri minħabba live sa free hour u l-videos kollha li kont qed nagħmel dejjem kont komdu. U bdejt nagħmel ftit videos għand Vibe ukoll se jien imdorri nitkellem bl-Ingliż. U kien hemm ma nafx xahar u nofs ilu Frank kellu bżonn isir għall-erba' tiem. U ngħid dar fuq u qal x'taħseb Tipo titwalla. replace him. U jien qedlu jien ma naqbel ħafna mill-Ingliż għal-Malti. But I didn't find it too difficult. L-ar ħaġa tagħha kienet mhux għax nitkellem and I'm realizing that I'm live, għax dik ma dejqatnix. There are people who would get intimidated by the fact that what they're saying is going straight live. The fact was the Maltese. I had to be subconscious in myself that I need to speak mostly in Maltese because it's radio. U ma bat tipo allora Martina mhux dejjem l-Ingliż. Għalek but I was okay. But I did the 4 days, more tajjeb ħafna. Kelli ftit fuck-ups. A few ostias. Le, u jien fejsa fil-ħadda bejda l-ewwel dijata ma għat aħbeċ, għallu li ma stax tajt aħbeċ, but aħbeċ. L-ar ħaġa kienet l-ewwel ġurnata jew it-tieni ġurnata li we're talking about the link was about relaxing. Alright. And the link finished and there were ads. And then Nate dar fuqi u jien ħsibt li medin li were not on air. And he said, so int x'tagħmel biex tirrelaxja? U jien impejb sigaretti normali. And he said, mhux impejb jew waħda jew tnejn like. U konna on air. Oh my god. U jien ma indunajtx, u mbagħad indunajt għax Val bdiet titkellem, Nate bdiet titkellem, smajt il-bed ukoll, and I was like, fuck. That was the only major one sissa. So now I've been doing it for 2 weeks in the sense kelli l-ġimgħa li għaddiet minn Flock Frank u għandi ġimgħa d-dieħla and since then ukoll they came up to me with the idea for the Love Island Hour. I was gonna consult a couple of That's how it began was we had a meeting with Love Island and they said what can we do something different li tistgħu tagħmlu vibe to promote Love Island in a bit of a cool way that's not too forced, if you know what I mean. U ġejna b'din l-idea. At first it was harder because we didn't know who was going to do it. Because obviously you need people to do it and the people at Vibe, not all of them would be best for it. And we said, inti u Danis, jien Danis jew Gail, ġifieri jien kważi kuljum, because you need the guy-girl dynamic. And then Danis and Gail change from one day to the next. It's a show every day, basically, from 9 to 10. We record it in the morning. Ġifieri nitlu fis-7 nofs pre-recorded, which obviously sometimes you can say something and you be like, shouldn't have said that or shouldn't have said that in that way. So it's pre-recorded. Ma titkellem fuq in-nies tgħod iktar. Eżatt. And you don't like you want to be entertaining, you want to come out with a few ideas and a few jokes, but at the same time you need to be a bit respectful of all, obviously. But it's not fucking easy to do. In the sense like jien batejt biex namela. Biex bdejt namela batejt. Because it's not just speaking on camera like this, relaxed. Number one, you need to be knowing about what you're speaking about and be well informed. Ġifiri, palissat nara Love Island kol jum nibda minn noti. Ġifiri, għandi notes fuq il-mobile, long, literally just a list of different notes. Tejtala dak taħ l-mawli hu ma Literally, so like, Dale, iħobb Nicola like, but Nicola like simma bit too much. Dawk it ta' noti.
But U the worst Svenny hop jixrob il-ħalib bil-sinu. in caps, relax, Bella. But the hardest part was driving it. So obviously, when you're on radio, there are two types of people. There are the drivers. In Vibe's case, there's Nate and Abel for the shows, and those are the ones who control the pace of the segment. So they intro and they outro as well. The intro and the outros are the hardest parts. So the intro, you're obviously introducing what you're going to be speaking about, and then the outro, you need to communicate with the other person without saying anything. That is, I'm going to end it. By ending it, you need to come off with what she's speaking and link it to what you're going to be speaking about next in that instance. So it's not easy, and it genuinely got me thinking and got me a lot of respect more for these type of drivers, ġifiri for Nate and Abel, even though Nate especially is a pain in the ass. Respect for what he does, insomma. But it's cool. It's fun to do. Jien meta kienu għallu li biex nirreplace għal Nate, jien law ħaġa li ħsibta ħankun dak li qed ngħidilhom biex jibdew. Għattilhom daw bi jafu li fucking jien qatt ma kont f'radio. But Frank tipo jien kont għamil Ġifieri kont driver. Ma konċ. Għamil ġimgħa ninkwita li ħankun. U bdej ngħid wow. Rrid nara kif għandna tipo fejn nisoltu ġast nisma'hom just by coincidence għax ikun fil-karozza qed nisma'hom kollox, jiġifieri bdejn noti ta' kif jagħmilhom. U bat jiġi Frank l-ewwel ġurnata tipo għatlu bħala mistoqsija għatlu jiena ħankun id-driver tipo miflok ngħid pers li ħan nirreplace għalilu għalli ta' ħankun hemm jien. U jissu xi ħadd il-weight niżel mal-art thank God. But għat insop, imma pratikax biex ikun. Well, in reality, you prepared yourself for this and you're doing this. Għat fuck, man. But biex taxaq l-ewwel ħaġa li għamlet Valentina kienet għat li di batit li messaġġ għalli ġib, boxer u toothbrush. Jien għat xissa. Le, Valentina tħob tagħmel hekk. Per eżempju, l-ewwel darba li kont radio jien, suppost kelli ġimgħa, imma I couldn't do the last day. U ġabu xi ħadd ieħor. Id-Dams jew in-Niki naħseb, wieħed minnhom id-Dams naħseb. And the day before, Val's like, I want to prepare a list for him of what you have to do on radio. And it started with good ones, and then she started fucking with him in the sense like, goats always shit, and we know it, għax dan nowadays. For example, you have to say fuck in every segment. You can't get out for the toilet, you're stuck 3 hours here on the seat, or a bist like this type of stuff. Ġifieri Val tħobb tagħmel dawn l-affarijiet. U jiena u kienet taf li kont qed ninkwieta jiena. U l-aħħar u batta She plays off it. Le u żgur. U għad li ġib il-boxer u ġib il-da. U għad li u jistennit li ħajkolli xi boxer team ta' xi logħba ta' boxer minn iż-żopa jgħodi għaraħ. U bot toothbrush ġibtu f'pouch li nżomm ħafna biex insifer biex u da trasparenti biex miflok plastic bag tipo neħles pouch u marru. U kien minn tanta fajt użajt il-pouch ta' ommi, you know? U kien bil-fjuri. U xej, asmet social media xej, tittegjani f'kull post, stories, blood touch. U jibdejla, come on man, għattila, kont speechless, bat speech xat li wieħed, bat għatit tegjani tajt li għaxda, u kienet mot l-ewwel darba li sifit bija ta' tegjajt li la ta' nużax u hekk. U mbagħad it-tieni ġurnata qabdet ix-xomni għad daxix sob tipo. Għad daxix, għalli għaxina il-fwiħa vera tipo nista' nibni karattru. I had the same conversation. Ma l-ewwel ħaġa għas tipo boġġu jew hekk. Bat kelmetni ma ta' għarret, għandek naqra ġun fuq il-fwiħa. Għatlax, assumit li kollok xi fwiħa jek, tipo gamer, da, għatax gamer. Fwiħa ta' keyboard jew Sweat perfume għaddi, ma naħseb jien. Le, ma kienet quite interesting. U bat spiċċajt, għattila, għaxi konti jina pers li bdiqi kienet saret tafni minn TikTok, għattilax ma tibqax tibda titfaktar TikToks jina. U bat spiċċajt nagħmlu TikTok lives minn fuqa, u bditi kollha nies u hekk. U bad naħseb wara irrealizzat li ma nafx mhux jiena, ma kienet forsi starting point li tajta sudden realization li TikTok huwa element
kbir ta' social media. U sa sar t-posti kważi kull ġimgħa, fim titfa' xi ħaġa. La, val kważi kull you made titfa' xi ħaġa. Mela. U għedni humor tajbin ħafna. Ħafna fim, Valentina u hija massive. Aħna tfajna xi 4 TikToks tagħha waqt li kienet edha on the show fucking insane marru. Uħud mill-aħjar li marru ġifieri. U imma bat xorta tagħna ta' bejt tlieta kienet laqgħa waħda marret ġifieri. Kienet waħda kienet hekk ma rajtix kienet fuq kienna tnejn li marru tajjeb. Waħda li fuq smart għax tmur taslima u jkunu diagonal u biex tista' tidħol fih. Ek ikun hemm smart ma tkunx taf. Allora jisek tibbilha f'sorma kif titfa' l-indicator. U bat tipo tittieqaf u baxi tara smart tifaqat idej kollok terġa' timxi u taqaċċajt. U jimdejt kon naħdem għamilt 3 xhur naħdem taslima u kien hemm ħlif diagonal parking hekk biss. U bad darba ġejt il-podcast għattilhom guys irrid ngħidha għax fucking frustrajt ruħi. Jien qatt ma għamilt TikToks. Insomma, jekk tidħol ġo TikTok tiegħi tara 50 videos nixrob il-Red Bull. U mux ċajta, 50 videos nixrob il-Red Bull. Kont provajt namel dik trend fej day one of drinking a Red Bull until I get free F1 tickets. F1 tickets. Ma ħadmitx, ma taħdimx. Ma taħdimx. Forsi kieku għamilt 50 ġurnata oħra, ma tafx kif. Le, what had happened quite cool. Kont ġibt il-Red Bulls bxej. Ġifiri Red Bull f'Malta batuli Red Bulls. U għallu li, here, enjoy, good luck, not gonna happen, but good luck. Għajdu ma għanna u iwa ħudna Red Bull, imma Red Bull tickets. Ma ġibġe f-fond tickets, ma nekazat, Red Bull. I had hacked the system. You didn't hack the system. Maħrix mill-Matrix. Kont nixrob il-Red Bull, nħalli l-kanem, u bat il-ġurnata ta' warra nżomm il-kan f'xertu mod li ma jidirx li għet niftaħa, u għet niftaħa ek, u għet prova ma namilx sejjes, u nuża dik. Le. U you're a big F1 fan issa, tipo, kif tħossok f'da season li fucking... I'm living life right now, Red Bull. Imma ma tarax naqa boring as in... Ara, 20 seconds, 30 seconds ta' tkun fuq. Yes, it is boring, but the way I'm looking at the race now to make it interesting for me is disregarding Red Bull and just watching everyone else. So seeing the battles between Mercedes, Aston, Ferrari, seeing McLaren all the way at the bottom. Mala, dik, xismu dik, nasif, l-iktar wahda. Imma, ħazin. ħazin li tipo tajt. U da miskin Lando Norris. They're not even making it past Q3. Jistajku, bil-verta. Q1 insomma. Le, ma l-aħħar darba biex marru tajab, le, Dick Williams li marru Q. Williams ta' my bad. Għax McLaren palissa rock bottom. Williams un batamlu ħas għamlu. Għax to be honest, waqft nsegwu. Their car is just very, very, very slow. Ġifiri, they're ending up in the 15th to 20th position. Their cars. And normally McLaren, you expect them to be in top 10. Top 10, every at least. Ġibu l-ponti. L-axar ftit ta' season zilu u season li għadda. U konna nżommu l-Ferrari. Season li għadda kienu għaddej mux xaxbeta jizzommu kellek eħ. Kori mal-Ferrari bil-fors. U da season man, just max zdob ġralu, wieħed dejjem ġol ħajt li ħod dejjem off track, alla jidduru. Is-sena l-oħra wkoll, is-sena l-oħra bdew tajbin. Ħafna Red Bull l-ewwel erba' races u mbagħad downhill, everything downhill. U d-sena l-istess ġest qatt ma kellhom it-tajjeb, ġest bdew mill-ewwel downhill. Ifhem, we're only at the beginning of the races. U bat issa jagħmlu l-upgrades races ġifieri. Ma you can tell. You can tell li għal ħajja. Like Red Bulls mhux ħajjamlu, they're not gonna do well, jew għax jinfaqgħu. Jow ikolla problema dak il-weekend. Il-fatt taħħom kem issa? L-axar race għadaħħom xie 8 jew 10 seconds. Mux hekk. Għana xie taħħom iktar issa jew għadu l-istess. U 8 to 10 seconds għax beda fin-nofs. Vera, vera. Kiku ilu li da, but li impressionanti palissa li Perez t-izzom il-saxħa tijaw ukoll. I like Perez sometimes more than Verstappen. I like seeing and l-isba ħaġa hija, I don't know if it's true or they're just saying it to say it. It-team principles tagħhom qed jgħidu race just be safe if you know what I mean. Tipo no Daniel Ricciardo instances fej Perez kien it-tieni wieħed u jgħidlu żomm lura, which is annoying to see obviously because at the end of the day they're racers. But l-aħħar tal-stażun qabżit l-ossi, ġifieri tipo Allu għaw. Let's have a chat about this. Allu għek terġa tajd li biex nibqattin. Naqbad nidħol fih, jina. Ġili għamlu, U per esempio Daniel Ricciardo u Max Verstappen meta kienu
Teammates. Meta kienu teammates, meta kienu xismu palissa. Georgia. Ma daħlux fru xejn. Daw xifettilhom jabdu jagħmlu. Ricardo is, to me, like the cover boy of F1. Ġabuħ, u Red Bull ġabuħ għal-PR. Muxek. Bil-fors, għax daw għalaw ix-xit ħabba. Għax daw jgħidu ta' din, bat għallu ħanġibu Ricardo jisolvi kollox. U issa kull advert. Whoever ritratti u daqseg. That's your job. Red I wouldn't mind that. Red Bull. Kollox. U mbagħad pereżempju issa next season naħseb li ħajjiġri jew xi ħadd Sergio Perez jitlaq. Naħseb Jien ngħidlek xi Sergio Perez jitlaq jew a bunch of different cars step their game up. Bil-fors. It's obvious that the Red Bull car is a few steps ahead, but I obviously it's the same thing like Juve a couple of years ago. It was 6-7 years in a row winning the Serie A. It gets boring. Even if you're a fan of Juve, it gets boring. U anka per eżempju qed issemmi Juve il-Bayern illum sawa għandhom jerbħu l-Dortmund. Ek ma jerbħux ma tarawx iktar Rokna podcast għax qed ngħidilkom. Jekk Dortmund jirbħu l-lejla jirbħu l-lig. Iva. Dejja l-unika raġuni li l-lum qed nagħmlu l-podcast iktar minn mis-soltu biex ikun jista' jara l-Dortmund. Fitli ta' nofs. Jiena soltu dejjem nitlef il-lob. U għat li għedni namlu da najt, jek tipo najt jeskurjaw. U bat xismu, u l-lum ma t-tilom xan, ma għat li nifsi għat-tilom jħan pjanaħ fi 11. Jista jinżil il-mulej fi 11. Le, forsi. Le, I'm with Chelsea ġifiri dis-sena. Dis-sena naseb. Laqas rajtom l-ħar erba lobiet. U Chelsea għalaw lidna bro fil-Champions League. Shambles, biex jgħallak tim li jgħati kważi relegation. Ma naħseb next season jek iġibu xaħat tajpu il-players. Ifem, il-coach għandu bżon jitħol ġi Pochettino u jgħajt il-kulħat isma. Management what I tajpu. fucking say now. Yeah. Someone who needs to be a bit like, daqsek, I'm the manager for a reason. Mela, għamen emeja fucking għallas like daqsek. Għax daw per eżempju daw daħlu xeba talents tajbin. Tipo Modric. They spent, kem kienet? Quasi almost $1 billion. Almost, it was $750 million dollars or euros, whatever, on around 15 players in one season, summer and January transfer window, was up. Mela, biex literalment għazzab. Biex Mudrik lab xie erba lobit. Mela. ħadu loan ta' Joao Felix għal nof sena xi fucking 20 million. u għataħazu $1 million per game. Kem? U biex t-tini loba ġab red card. U issa bħadġi 1.5 million per game. Għax technically jek tiġi u il-klab ġijom li dat jiswa 1.5 million per game. Għabba li 1 ġi red card id bat ġi għal nof sena u ġi għal Champions League bis. Ġifiri kien legit ġi għamek biex ju l-paycheck. Per esempio, Obama Young li came in summer wasn't even registered in our Champions League squad. Because we have too many players. Kif jistajku? Shambles. Jena ma għaxmen, pero kodda bħan nismaċa t-kallem fuq futbol, d-belħuni kif jenxirkom iż-żommu trek ta' min marma min, kem xtaraw n-nis il-dak, mi għalek. It's like drama u kol, It's like Love Island for football. Ma Love Island dem 10 min-nis, ġotim wieħed dem 10 min-nis, men. Anzi, jem miktar ġotim Ma wieħed. kun taf il-kulħat, kun taf il-star players. Inti, jien naf għax. Jien naf il-Chelsea players u inta fil-Dortmund players, jien mux naf. Ma jien mux naf kollha ta' Dortmund, ovvjament. Kun naf kollha ta' Chelsea u kollu. Imma jekk ħadet kellem fuq Chelsea taf x'ġarax ma ġarax. Ma taf x'ġaraw ma ġarax fit-timijiet l-oħra. Imma sa you've been in the game so long li Indejjem kont ma' Dortmund. Ija, u taf kif kienet il-ġraja tiegħek kif kont ma' Dortmund, kont fuq il-sekondarja, taf li kienu cards tal-futbol. U l-ewwel pakket li xajt kien hemm Royce. U Royce, u jien ma kontx iżomm mal-daġġus kont nħobb collecti cards. U konna namlu il-da, niflikjaw, u kont dejjem nerbaħ da Royce. ħannara Ma li tim. Da, u bat, da il-żewġ lobet għall-għallu kemm il-labu ta' ebbe kien hemm klopp u hekk għatti labu ta' ħafna. U reħpu xi tazza u hekk These are for me. This is for me, I love the good life tipo hekk. U bat spiċċaw 10 snin jerpu l-bajn. Jien I collect ma' mistieri, it's been a tradition meta minn kont żgħir u dejjem nagħmilha stickers tal-World Cup. Xorta nagħmluhom. Is-sena per eżempju
Xorta morna l-valletta tal-panini. It's something which is... Issa tradition wanka, per Mhux hekk. esempio, wanka tintaqa' ma' nies li jħobbu l-futbol u Mux hekk, mux quite fun ħafna. Ġifieri korri qed titlef. Qed titlef. ħafna. Choose a team at random. Jena Spin the wheel. għamil żmien kont nżomm mal-Milan. Għasib iċaġun Per eżempju, hemmhekk l-ħabib birtijaj fil-primarja kizom mal-Milan. Umbat kont, eventually, kont eġet waqaf n-segwi futbol, umbat kont li nżomm mal-Bayern. L-unika ġun li nżomm hemmhekk għamilt mal-Bayern. iżbal. Eżatt. Hemmhekk għamilt iżbal. Il-ħagġa li jena nejt nżomm ma dak. U maħf, l-unika ġun nżomm mal-Bayern, għax kont nilab FIFA, għamil FIFA, u l-Bayern kellhom 5 stars. I was like, fuck it. There's a Bayern. common team here ma' red teams, ġifiri Liverpool, United, Arsenal, daw kolla. Infatti- Għazel wieħed minnhom u daqsek. Daqshekk. See the kits, see which one you like the most and which you see that you would wear the most. most. U if doesn't... Daħħas nażin. Għand il-Ferrari diġa minn. Għħod nażin bil-Ferrari, mux bizzejiet. Nibżon il-futbol u koll. Ek iżom ma' Liverpool id-disana ma ġabux Champions League. Ek iżom ma' United barely raħbuk tazza. Ek iżom Arsenal, they bottled it. Bottled it, ġifiri mal-blu, bro. Sejrin ħazin l-aħmar men mela. Le. Kullim kien. U s-City biss, u s-City għamlu kit aħmar. Jek tasib fuq, City Blue, Repul Premier League, Napoli Blue, Repul... Min rebaħ Blue, Red Bull Blue. Bayern naħseb rebaħ le, mux Bayern, Barca rebaħ. Repul, dak Blue. Għandhom il-Blue u koll. Le, aħna l-Bundesliga li mux Blue. Fucking, tal-naqsis Blue for doing, I guess so. U qed insemmu fuq futbol, għadu kif ħareġ kas li da Ivan Toni taf minnu. Ija, tal-betting. Tal-betting, iva. Ejja, bro, jisu drama. And Ivan's full name, basically, his initials, so go I, then he has 3 names, B-E-T. So it literally says I bet. His full name is I bet. And it came out that he had bet on his team to lose 7 games in a row. Jew xi ħaġa. Le, eżin Iva jew le. He bet on, meta ma jkunx jgħid fl-squad, he bet on them to lose. Illa. U meta jkun jgħid he bet on himself li jiskurja. Dejjem. And that's something wrong, yeah? Żgur. It's the worst thing you can do as a player. You can't bet if you're You a can't player. bet, oh. Because you can match fix. Ġifiri, Ma jkunx tilab. jek tilab striker, per eżempju, and you can bet on yourself not to score that game. Or not to have a good game. Jew kollok Imma- penalty u ma Imma- tiskurjax. Alright, imma jekk u bet jafuq nifsu li he's going to score that game. He tries harder, oh. Eżatt. Ija, ma inti It's good for Seta- everyone. ma seta jibbet li ma jiskurjax u kull ċansi fallih. Emmek kumbat, he's fixing the game. Imma if he bets on himself to score, jew if he bets on his team to lose. Imma mbagħad pereżempju- Meta mhux qed jilaqu. Ek- Għandu ġefet fuq li- l-logħba li u tista- such. li- Imma mentalità jista' jgħid il-players, for example, he can, in half time he can tell his Ah. teammates, fuck it, m'hemmx tagħmel. Le, u lost bat it. per eżempju, fej, u għalek naf li ma segwix il-futbol. Sawa, ek jkun hemm open goal. U jkun hemm per eżempju għal-mod ta' kelma xwanijiet fil-linja, u jien fin-nofs, u il-keeper qed fuqi, u jien bettiet li l-nissi li ħan iskurja. U ħej, provaħ. Jien ħan nipprovaħħa, mhux ħan nippassar xwan biex ikonna goal. Ġifieri għalhekk ħażin. U hemm ħafna nies li għamluha, ħafna managers li Mela, mela. għamluha, għaw Malta wkoll. Malta wkoll le. Ħafna referees ukoll. Għax il-referees jikontrollaw il-game. Logħba, Ġifieri jista' għas- jibbetjaw, mhux hekk. ħaj jkun hemm 3 penalties dal-logħba. Jew ħamsa yellow cards. Eżatt. Ġifieri Like, le, it's quite it big. is quite dangerous in the sense like it is ruining the game and there's a certain level how much you can control it ukoll. U sandu 8 months ban. Yeah. 8 Ġifieri sena months. d-dieħla mhux ħajjelha. Mux ħajrab, le, actually vera ma jistax jilab. U għek jilab, nasab, le, ma jistax. Mhux ħajjerġa' jilab ta' ngħidlek. Tasab ħajjaf, jew nkella jiġi, tasab li jiġi transfer. Jew jitransferja xi premiership team, xi ħaġa hekk. Tipo, Jew championship u hekk, għek. aha. Or another country. Nasab iktar, tipo, jumur xie serja, jew, Aha, jew xi ħaġa hekk. jew, tipo, għax, mux ħaj, mandux ċans. Ma U taf xini? l-imtim jadda. L-ironija, xiex? Ma l-imtim jilab. Brentford. Daw tim naqa ġdid. Taf xin l-ironija, l-owner ta' Brentford huwa gaming company owner, ġifieri. He bet on his own the own company like. U tipo. It's all full circle. U jibdej ngħid, wow, kemm tista' tkun ironic din is-sitwazzjoni. U taf kif dan il-owner biex jissajxu l-players, taf kif jgħadda differenti minn ħaddieħor. Skont il-XG, expected goals, fuq il-betting
Għalek websites. ixil players. Ek jixxi l-players, Yeah. in-nies. Interesting. Tipo, expected chances, expected goals. U per eżempju, ek dal-player jagħmel 50 expected chances. Konċ naf. U da jagħmel 30 expected goals. Il-link jaħħom ħalli tagħmel 50 tipo jikrossjaw u hemm ċans jerfu. U palissa sejni tajjeb, tipo għal. They didn't do badly the first season in the Premier League. Għalek, u sa dit-tieni li kważi jirnexxielhom jagħmlu Europe f'Premier League li dan il-Big Six huwa diffiċli. Daqs kemm diffiċli f'Big Six, Newcastle huwa t-tieni team wara xi 20 sena li rnexxielhom jiġu top 4. Champions League. Minn Kontet nara TikTok tagħhom. Kien hemm dar raġel, very, very old, he's been supporting Newcastle for 30-40 years. U kellhom l-aħħar logħba, they needed 1 point. L-aħħar logħba jew tnejn insomma, they needed 1 point. And the interviewer was telling him like, what are your expectations for tonight? Like, are you hopeful? U dejjem qal, I'm just living in the moment. Xiġri beda jibki. Tipo, there aren't many teams where there are the true fans right now. It's not that easy to find. Le, per eżempju, Manchester City. Għandi sħabi li jożomu ma' Manchester City u nemmen li da ma jafux il-futbol. Menx It's tamen. true. Unlucky, bro. So, ma' maħħom istek iż-żom. Ma xi speċjali tal-bet. Samuż affarijiet. Manchester City, bro. Manchester City. Fej għodu. Manchester City. Manchester. Ma jgħodu Manchester City, kwa sada bad nġennen, U Manchester United fej għodu? Fil-United, United. Fil-force. They're United with Manchester City. Mela, United City. Għandi l-axar topic, so, li nixtieq nitkellem fuq, li kon sanħallih għal dam. Jien nixtieq li issa daw l-Olympics nasib dat ġejn, so. Tal-European. U nixtieq ngħid. Ma jagħmlux, per eżempju, persuna normali jagħmel affarijiet waqt li l-Olympic Games. Tipo, ek jagħmlu 100 meter run, għax ma jagħmlux persuna ieħor. Normali. Iġifieri inti tal-swimming. Iva, ek. Imma ħad kompeta kontra nis normali. Le. Biex inti kollok comparison ta' kuma tajbin. Għax inti per eżempju iktar ħafna tipo per eżempju da tibtedaj tara kemm ħadina mill-9.8 tal-motta ma nafx, ma għamil 9.8. Imma hemm ftit. U da ġirraba, sawa ġirraba. Ma tixtieq tgħid, imma battajt, hekk ikun hemm persuna normali ara kemm vera ħaġġel. Allora nixtieq. Għal swimming per eżempju tara xi 20 nies. They swim forward, but the camera moves back. Wieħed oħxol hemm wara jipprova jew. Ikun in-neutral biex Eżatt. Ara kemm ma tajbin daw. There'll be a few sports. Ngħidlek if they pick someone off the street, they'll probably do well. Bħal shooting. Taħseb. Kieku jaqbdu jgħet Malti bil-fors. It's not even moving, it's easier for them. It's targets biss. Jellek għaddak flamingo. Daqsik, bro. This is reminding me of the time. This is quite a good story. I'm going straight off topic. But I had, when I was very young, ġifiri, l-ewwel darba li kont żgħir, l-ewwel darba li kelli pet id-dar. U għom id-daħlet basfur żgħirek, ġokaġġa, u poġġiet ġolksina, jien kont ġolksina wkoll u ħallitni waħdi ma' l-asfur. And this bird was brown. U jien dejjem kelli meta kont żgħir ġifer, nerġa' ngħid kont żgħir, kelli xi sitta. Dejjem kont ngħid, the birds are meant to be white, not brown. So I said, let me clean this bird. Worse. The one thing as a 6-year-old would know what clean surface is. It's not water, it's not soap, it's grassatore. But il-fish kont grassatore, sprayjat lalla. I literally soaked this bird. 5 minuti wara titħol l-ommi u tara l-bird ek mal-art, jixxejkja ek. And she said, what did you do? What did you do? I cleaned the bird, u mux biz grassatore, taħsel kollox. Bird life. I was 6, okay? I was 6. Don't come for me. U maġiġ abjad, Sad, ma ħadmitx. Għadmitx, ġifiri għalmina ti Ma prova. jien naħseb dejjem kulħadd għandu xi storja hekk, mhux ipet. Ta' konġinu għandu sawa, insejx kienet, imma beda jilab xie ambulance u għek, u biex kellu pet turtle qabat imqas xej. Xinu? Għata il-rassa ta' turtle bil-imqas.
Jek. Jiena Edu fl-ambulanza. Meta rakkontaw li, wow. għandi il-kuġini, insomma, kellhom, ma nafx kienet, xi hamster jew xi ħaġek. U kellhom bitħa, and my aunt never let them keep it in the room, the cage, kien jinten u affarijiet hekk. U ħalluh fil-bitħa. Kellhom xi weekend break jew ma nafxiex, and their parents forgot that it was in this bitħa, and this was winter. Jerġgħu jmorru d-dar wara dal-weekend break, il-hamster fejnu? Għaddu barra, joħorġu jagħmlu hekk. Xej ġebla, bro. Ġebla kienet dritt tal ġod dasbit. Ġol organic. Ġol organic. Biex ma taqlax il-multa u Eżatt. Ma nafx għandik t-promotja tipo social media tipo wasanna li l-hour mark. Mux da tip ta' persona. Ta' follow me on Instagram u Sean Abela. Abela. I post all the behind the scenes of vibe and everything we're doing all the time. ċidra biejdlek Paul li mħanikol. Eżatt, literalment. Jien vera, I use Instagram to get answers from people. That's what I need. Please, asluli. Eżatt. Thank you. Thank you ħafna tal-qatti sadina. L-ewwel podcast tiegħi, guys. L-ewwel Kif mort podcast. ħassejtek tajjeb? Ma nafx intom tajdu. Le, if conversation quite flowing quick, tipo anka għanna, għarġej il-kelb. Oh my god, għawġ bin. Xanna Rex. Oh, s-satlan. If I'm li semmejna l-affarijiet nasbajiet, la. Le, ma ħad gost ħafna. Thank you very much għal-istedina. Thank you ħafna inti. Insomma, għamlu like, għamlu subscribe, jek intkom wasaltu sa' next iżoppet tamlu. Thank you ħafna. Narakum ġimma d-dela. Ciao, ciao.